ভিউয়ার্স, আমরা এক্সপোর্ট কাস্টম ক্লিয়ারেন্স প্রসিডিউর নিয়ে কথা বলবো। তার আগে যারা চ্যানেলটা এখন সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ এখানে মার্চেন্ডাইজার, গার্মেন্টস বাইং, কিউসি, কিএমএস, টেকনোলজি সব ধরনের ভিডিও ট্রেনিং লিংক রয়েছে বা ভিডিও রয়েছে ভিডিও ডেসক্রিপশন লিংকে। তো এক্সপোর্ট কাস্টম ক্লিয়ারেন্স প্রসিডিউর হচ্ছে কি, দ্য কাস্টম ক্লিয়ারেন্স প্রসিডিউর হ্যাজ বিন মেড বাই সিম্পল এন্ড নিউডিস। এখানে এটা একদম সিম্পল হচ্ছে। এক্সপোর্ট ক্লিয়ারেন্স প্রসিডিউর আর as a simple of domestic sales procedure. ইন্ডিয়া, এটা 1992 সালে ইন্ডিয়া লিবারেশনের পরে ইকোনমি দাবি for 1992 complicated procedure to export use the software and file document electrically has made life simpler and export. তো the procedure of custom clearance এর জন্য যা রয়েছে, once the packing list and invoice ready as per PO sheet or LC, export should work obtaining the custom clearance in advance. Normally clear and forwarding agencies, custom broker and custom house obtain take care smooth first clearance. All necessary document obtain the custom clearance are submit to custom agent to complete the required facilities. The broker file ship bill custom online software electrically. File software can be downloaded from ICEG for free, and uploading can be done even home. So exporter can also directly work for custom authorities without a broker. Shipping bill is generated as per serial order all over the countries in the generalized software. After obtaining the shipping bill, goods export are moved to name for destination. Goods placed at the destination inform the carrier. Custom official inspect the goods and inquiries in the detailed software approved for their higher official. The official assess the bill of goods, verify the information, provide the documents submitted. It also very export shame of the seller try to utilize the export order. After verifying all documentation, the let export order is approved completion by custom procedure formalities. And after approved 3 copies shipping bill are generated. First একটা হ্যান্ডওভার করে এক্সপোর্টারকে, সেকেন্ড হচ্ছে এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল কপি সাবমিট টু দ্য রিসিভার ব্যাংক ইন্ডিয়া বা যে ব্যাংকে করা হয়, আর হচ্ছে অন ইস্যু দ্য শিপিং ক্যারিয়ার টু মুভ কার্গো এন্ড ফাইনাল পোর্ট। Carrier then shipping material and for destination, thereby completing the export custom clearing process. তাহলে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কাস্টম ক্লিয়ারিং প্রসেসটা কিভাবে কমপ্লিট করা হয় এবং এটার জন্য কি কি লাগে। তাহলে অবশ্যই সুযোগ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।